أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Once again, praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be bestowed upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We request Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy unto him and whoever is following his footsteps till the day of judgment. Allahumma ameen. The concept of dowry in Islam. Dowry is too sensitive, and for that fact, for that sensitivity, there are very many misconceptions in line with dowry. We are being forced today to believe in the very first misconception. Many ladies out there think dowry is there to explain their worth, just like the gent think that dowry is an item to grant them ownership to the lady they are marrying. So such misconceptions, I think we need clarity and we need guidance Islamically. How does Islam guide when it gets to dowry? And the other misconception we have today is dowry is based on finance, money. And we all know that we love money, irrespective of gender. Where you want money. And this lady also wants money. So if at all there is no guidance to guide you, the one who is giving in the money as dowry, and whoever is receiving the dowry, tuba tugenda kutomera. And that's why we have stories where people are getting to the nikah session, but they are still pulling ropes. I never told them to give me this, I told him to give me this, and such drama. I don't expect my student from the start to get to the nikah session still having that. So let me get to these factors in dowry. Factor number one, we should learn to appreciate that dowry is a property or anything that must be having monetary value. Dowry, when it gets to marriage, Islamically, it is like dowry is having very many definitions. But many scholars, this is the definition I really want. Dowry is a sign from the guy, the husband, that is supposed to be expressed to the wife in terms of giving them this dowry on to the conclusion of the marriage contract. Meaning, as you're in the marriage contract, ngababa wowesa. Do we have anyone who doesn't pick Luganda here? Do we have only one? Two. So you want me to stick on kanaka? Dowry is a property that is having monetary value, and it is mentioned at the end of the marriage contract. In other words, you can only give it out when you're done with the nikah session. It literally means that it doesn't make sense prior to the nikah session without even making nikah, and then you're busy giving dowry to someone. I think that's clear. I want you to understand these factors before I get to the details. Yeah? That's the very first factor. A valuable property, yeah, that should be having a monetary value. Yeah, it can actually be a property or maybe a service, just like we are going to see, inshallah. The second factor, dowry is received by a wife from the husband. We have nothing in Islam like a lady giving dowry to a guy. Never. Dowry is something, a property or a service that is having monetary value from a husband who is marrying a lady. Even when the lady is financially stable, even when she's exalted,
financially, economically, she has no room to pay dowry. We don't have that in Islam. You should stick on that, because actually we even have it today. We have men, people who resemble men that think asobola okutuula wansi, and the lady is busy giving them dowry naye bamuwasa buwasa. Those are not men. They are just examples of men. Mu bulungi si mu bubi. The third factor, a wife is entitled to dowry on conclusion of the contract. You don't demand dowry before the marriage contract. You get entitlement of dowry as soon as the marriage contract is done. In other words, after your dad, guardian, giving your hand in marriage to the guy, that's when mentions of dowry start. And I think we are calling off discussions right now where you're going to start discussing marriage, Osana Mecca, and then they are busy giving you your dowry in advance. Do we have those situations? Yeah. Many of scholars are like, no, we don't go in for that. Yes, that's why bachaba babantu mwe. Osomesa otyo mwana ku mahali. Mulinde atagalire ebibye okusomera kunagana muwase then omuzze kuki ku ssomero. Yeah, but a lady is entitled to the dowry on conclusion of the marriage contract. Dowry has nothing to do with the value of a lady. Yeah. And today many ladies think that just because you're requesting 1 million, that's your worth. The moment you make mention of the amount, you're too cheap. It's like you're trying to relate your worth to a certain specific amount. Even when it's 1 billion, you're as cheap as that. So Islamically, the approach of Islam is dowry has nothing to do with the worth of the lady. Just like it has nothing to do to grant you ownership over the lady. Maybe a guy is giving out dowry. We actually draw this from the verse, a Quranic verse, where Allah subhanahu wa ta'ala was like, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. If you ever think of marrying, make it a point to give out dowry to the lady or the ladies you're marrying. So in your field as a guy or maybe as a husband, dowry should be something. The fact that guys are givers and providers, it makes sense. We value a lot after we are done putting in, and you value a lot after receiving. And that's why when it gets to dowry, for you as a guy to make sure you're valuing whoever you want hand in marriage with, you have to give in dowry as a sign of respect, as a sign of value, as a sign of knowing whoever you're taking in for marriage, like respecting them, in other words. I think it's clear. So I'm putting it off. You're giving in dowry thinking that probably you're buying this lady and now they are becoming your property. That's not something we have in Islam. They are still human beings and you treat them like one. It's because dowry is something that shows respect from the husband to the wife. The same applies to the lady. Nyabo, just because you have this right, it should have a foundation of love too. You're both at campus and now you're getting to a level of getting this dowry now. What makes you think that he is going to be in position to give you 10 millions, for example? Tugenda bit about factors. I'm just trying to make dowry clear of misconceptions. I explain my session. I think I'm making a point. Yes. And if a lady receives the dowry, it's also as a result of love and respect. Jarina jokolachi joli. Okay.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ladies and gentlemen, I want to start my detailed information giving with 3 factors. But before I even start, if you're here and you're a guy and you're worried that you're not going to get someone to marry just because of wavu bungi atabawala batamira nnyo sente, I'm assuring you, by the end of the session, you're going to learn that there are very many ladies that you can marry that is pocket friendly with you. Just like the ladies here. Bw'oba otyamu konti oli wa bbeeyi nnyo, mahali go ga waggulu nnyo, ng'otyamu nti tewali wagenda kuwasa. I'm giving you assurance. Bali wano ogenda bategeera. Even when you're in 10 million story, you will get someone who will marry you in this economy. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability. Let me start with the nature of dowry. Dowry, it's supposed to be a property that is having monetary value. It might be anything, maybe amount of money or a property, but there are only 2 conditions when it gets to the nature of dowry. The first condition is it has to be lawful, and secondly, it has to be of a monetary value, irrespective of it being a property or it being a service. If at all whatever you're requesting for dowry doesn't fit within these conditions, then something is missing. That means I'm busy calling off issues of people trying to make, for example, like what issue people make dowry in. I want my dowry in what? For example, in Quran, without even specifying that I want, if you ever mention that you need dowry as Quran, you're literally meaning that you have to make it more specific. How are you going to monetize this service of teaching you Quran? Because that's what it means. This service of teaching you Quran. If you ever make it as a dowry, or maybe even hijjah or umrah, you have to be more specific. If your dowry is hijjah, you have to go more specific to saying that I want hijjah or of this amount of money during this period of time. That's how serious the issue is. But the nature of dowry, it has to be lawful in first place. Tosaba dowry as alcohol. Just like you can't make something unlawful as dowry, for example. And lastly, you cannot also make a mere condition as dowry. Wechiri no lwalero, for your information. I am marrying you. My dowry is, wallahi, you have to swear when Sheikh is there and the 2 witnesses are there. You're not going to marry another lady. That's my dowry. Have you ever heard of that? What monetary value is there? If we ask you, what monetary value is there, what are you going to say? Of course, no. There's nothing like saving. What's the guarantee that if at all you don't marry the second wife, the money is going to get back to her? There's no that guarantee. And that condition can never be valid because it doesn't qualify with the 2 conditions of mahar. Kale ebyebyo babibeerewoko yiriba nabyo lulala nnyo. Make your mahar pure. Make it fall in those 2 what? 2 conditions. Secondly, there is no baseline for the highest and the lowest. Islam made dowry a right exclusively for a lady. She has a right to make it high, just like she has a right to make it low. The fact that mahar has nothing to do with your value, it doesn't even have to be a point for it to be high or low. Yeah, of course.
It's up to her. There is no baseline Islamically. You're not supposed to exceed $1 million, or you're not supposed to go down to. That's the nature of mahar. However, Islam, being a very moderate religion, it guides. I'm someone who believes the reason as to why many of you are not yet married, it's because of the misconceptions around dowry. Walabadde omukyalo omutuufu naye olw'okuba tannategeera mahale tonnamuwasa. Just like you, just because you've not understood the concept of dowry, that's why okyali waka. But the moment you understand the concept of mahar, tukulinza otuyite kunika. Ogenda vaawo mangu ate tusaba Allah baba wese mangu session ene ewedde neme kuswala. Allahumma amin. Allahumma amin. So there is no baseline for the highest and the lowest. Yes. However, Islam of course advocates for mahar that isn't too high. Yeah. And there are very many authentic narrations where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, through our mother Aisha radiyallahu anha, where Prophet was like, aktharun nisa'i baraka aysaruhunna mahra. The best of all ladies, when it comes to blessings, aysaruhunna mahra. It's a lady that makes the dowry story easy and simple for the guy interested in her. So if you're a Muslim and you understand that alone, it calls off you're exaggerating the amounts of dowry and making it at the highest peak. Actually, if you're a guy, we've been like, mahar is a sign that you respect the lady and you really want them in marriage. When it gets to a lady, the dowry, you're giving out what you need as dowry, should also have a foundation of love. Sweetheart way in the guys. Some ladies, they are busy saying akwagala nnyo, and they can't even advocate for you not expending a lot in your dowry. What red flag are you waiting for? Nkwagala nnyo naye sina kye nyinza kukola muntu waffe. Of course, you're supposed to do something in line with that. I'm this someone who believes that 99% of marriages today end as a result of hatred just because of whatever a guy is putting in. True or false? You're asking yourself why your husband doesn't even have a discipline of paying your mother and father a visit. And the reason is, mwamufula kaduka nga akujjayo. So literally he thinks that when he's going back to pay a visit, just a simple visit, wallahi, this is real. And this is as a result of people now not understanding what we are talking about. Let me even clarify this. I'm talking about the mahar. That is exclusively a right of a lady without no external factors. Even when you're having very many relatives, who told you that just because your family is too big, you deserve a particular amount of money? That's your money, not your family's money. Who told you that when you're known by many, it has to dictate your amount of dowry? So basically, Islam guides us. You're not supposed to be too extravagant in line with setting the pace of dowry, and at the same time, you're not supposed to be too low. Reason being, if you're putting it too low, perhaps the mind of the guy won't respect you. So to make it more clear, Islam is busy creating this field for us. If you're a guy, please at a point understand that in giving dowry, it's a sign of love you're showing to your wife to be, or maybe the one who is becoming your wife. Now when nomuchala chechim, you understand that I am setting this dowry because I love the guy who is interested in me.
So I really have to be considerate when I'm setting the amount or maybe whatever property I need in line with what I want in dowry. If we understand that, it's really going to be of great use. And that's why in the verse I just recited, when Allah was ordering guys, husbands, to give out mahar, Allah even made it a point to show in this verse that if this couple has the discipline of trusting each other in relating financially, that alone is a good start. To the extent that the lady can also have a discipline of remitting or giving you back some dowry after nikah. For example, your beautiful wife nakusaba bukadobwa butano. Islam also considers it to womala obumu wabwoti aina right okuwako obubiri n'ekitundu. Oba Muslim butwalize eri. Of course, it's a Quranic verse where Allah subhanahu wa ta'ala was like, so, nihla, like you give in the dowry as a free gift to them. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا. If I told this lady, out of her will, she's like, oh, my husband has strived a lot. There was a lot of stress as he was trying to get me from home. And then there's this 5M as dowry. Let me give him $1 million. It's also a door open. However, many men today, but it's some at times, you find a guy, amahare gamu wadde, as soon as they get back home, and then they are like, okay, msaba mpe kumahara ago, tusasule rent. Of course, it's not there. It's entirely a right of a lady, and it's her right to exercise. So long as she's not going to do something haram, that's her money. And that's where Islam gives them the financial independence. To that extent, that's your money. Your father is not involved, your mother is not involved, your senga is not involved. That's your money. And I'm talking about the dowry, not the gifts you take. That's another story. Yes. But the gifts, that's another story. I'm discussing the mahar because that's the point when it gets to the nikah. So basically, when this guy, you can actually use dowry as something to evaluate whoever wants to marry you. My sister, if you sense from a guy, I know mulimu, they are financially stable, they are earning well, yeah, and then you make mention of an amount of dowry, a reasonable one, and then this guy is like hesitating, abagaining nnyo, omusabye emitwalo 5 afuna obukadde 3, omusabye emitwalo ameka neweka bakakadde bwe kati, nakukubira essimu okubula n'atuyana n'okutuyana okakadde akakamu. What are you waiting for to get to understand nti ogenda kuyiriba naye after marriage? Are you getting my point? It's better n'osaba emitwalo 10 n'agikuweerawo than someone who is having the capability and they still have like to bargain. Akatabavo balekedde. That's a sign you can use the dowry to know who is ready to marry you. I told you, if you're my student from the start, the Islamic dating and marriage story, tetwagala nnyo kumala budde. So if you ever sense that someone is busy bargaining, nakasokebwako akatono, abagaining okukamala obukamazi, ate ng'omulaba alina obusobozi, that's a red flag to you. This guy is stingy, tajja kusobola na kukulabirira. Era just akikola bukozi lwa kuba nabbi alagidde. Singa teyali nabbi, singa namahaye ndowooza tewafuna. You're getting the point? The same applies to a guy. If you ever make mention of dowry to this lady, obudde bw'okumala butono nnyo ate abantu bangi, duniya ejjudde abakyala ejjudde abasajja.
if you ever make mention of what you can provide, mu busobozi bwo ne ku mulimu gwo, yahe, you don't have a reason to strain where you cannot reach. I'm this someone who believes every category of lady nga balina ne kumpisa, they are there on every amount. Wallahi al-azim. If it wasn't the case, we wouldn't have anything like mahrul mithl. If a lady ever dies without making mention of her own dowry, we scholars, we check the field of mahrul mithl. It basically means the category of dowry socially accepted for a lady of her caliber. By default, a lady with a degree, 10 years back, they deserved some mahr. And today, 1 degree is in news. True or false? 20 years back, it was news for a lady to have a degree. And probably you would consider that. I have a degree and I deserve this mahr. Today, probably you need a PhD and a master's. And after 10 years from now, master's won't be a deal. PhD won't be a deal. If at all you want to put like mahr in the same line with your value. I think you're getting my point. So Islamically, like we have that equivalent field. Every lady has socially the caliber they fall in. Imam Abu Hanifa is the only scholar that went further to clarify and categorize ladies within categories. In his madhab, there is what they call al-mar'atu sharifa, a respected lady in the society. This is a lady who is respected from when they are still young. For example, maybe she's a princess, or maybe she's what besides a princess? A respected lady in the society. Akulidde mu family, for example, ngagga bebana abaana nga mama wa muzaala buzaazi namuwa omukozi awamuyonse. Those are the kids. Kati olwaleero, who is the lady that is respected? I want us to bring it to today. Muntegeere bulungi. With Imam Abu Hanifa, that category of lady is there. And to him, by default, there is mahr for those people. The one biggest challenge I find today is every lady wants to be in first class. And it can't be, of course. It isn't the fact. Are you getting my point? But I'm just being real. Everybody wants, every lady wants to be respected. What mukyalo might remember, but actually I advised the innocent lady. Girl no. Nangamba bulungi nti naye Hussein nawo ndaba ngwana mahari bwegati ndi ku levezo nesagala kusayo nnyo byange bantu kujjamize. After some few years, this is the same lady who wants to go as a number 3 or number 4, and chances zamuyita kodda. Maybe it's because of this misconception. And please, my brother, obulamu bwensi butono nnyo, kakkana bukakkanyi. Be rest assured, oba miliyoni yo terina gwejaamu wano, tonnatambula bulungi banoonyenoonyeeko. Gyebali wallahi ojja bafuna. Nga ne kwataano gyebali, ng'ate balina value okusinga gwe wandiwadde obutaano. Wallahi. Let me share this story with you. Nabagamba leo down nti wano mpowa abantu bemmanyi. So there is this family I know, this couple naliwo nga of course njiraba. Family engagga, very rich bantu, like rich in capital letters, very rich. So when it got to the mahar, I was discussing with the girl. Mgama, what mahar are you going to
What mahar do you want? I expected this girl okwogerera akasente akagwa mu kaliba ye, in the sense of being nakimalako. I got to a level of thinking that probably oba wali wamukase oba wali wamugize. I requested the dad nti njagala kwogera na mwana oyo kati ndabe buzibu ki, waliwo buzibu oba just kyekyo kyosabye? Nti kyekyo siina buzibu, kasagira ekyo nga tugenda. Nentunira omwana omuvubuka neyewangulira ekintu just ku mahala agasoboka. Mu family engagala babazukulu bagenda okubeera abantu abalungi. You're here with your potential wife and your potential ekibadaaza $5,000 oba million as dowry. So Allah was guiding, and you get to understand the reality of the dowry. So you can use dowry as something that is going to show the readiness of a guy wanting you in marriage, and to also evaluate how lovely this lady is when it comes to setting and maybe bargaining for the dowry. Islam, of course, I expect a question. What is the reasonable pace? Because there is no baseline for the highest, just like we don't have a baseline for the lowest. Tewali wonti wosaba kino oba osabye kinene oba wosaba kino oba osabye kitono. However, Islam gave us one principle when it comes to the dowry story. You have to actually set the dowry amount or property or service, so long as it is valuable, on a reasonable pace. And you can use very many factors to check. If you're a guy, or maybe let me squeeze the side of the lady, because this is your right. Before you set your dowry, at one moment, just self-evaluate yourself. Yeah. Every lady with your background, with whatever story you're having, you know your worth. You know your worth. The problem is just getting peer pressure. That's the biggest problem. And personally, that's why I don't even advocate for people mentioning mahar on the day of nikah. There is no need. Because we are in a society where people think nti sebo wawulira nti kakadde kamu abengamo nabeyogerera nga batandika omwalo wemakerere yenna kakadamu kamujyamu omuntu anyira bayindi 5,000 abantu kwebwe musajja nganya atunyomye birekera oba muwali mu ngoli wano. Don't mention anything. Yeah, let it be pure and sincere of all those external factors. So the reasonable pace is, at least at one point, you know the situation of the guy that is interested in you. If at all you want someone who is very rich, or kubanga wamugoba dating nga mwekwana, how dare you get to this point ng'okyali naye? Allah balungame bantu mmwe naye mutumalira nnyo obudde ge mazima. We get to the day of nikah nga mukyasika omuguwa ku mahale, era nga nze muwalimu wamwawo mbu njagala bawoowa, muswaza bantu mmwe. Subhanallah. Please, if you're expensive, it's okay. You have that right. And some scholars actually, bakuzamu na amanyi, give yourself your worth. It's very fine. It's your role to check where you belong. Ahagambo nkawulira nnyo nga abakyala bakoogera ne kansanyusa. That's a very simple principle. If you get to a girl nga wabukadde 2, vaawo nga atagenderedde. If you can't afford, that's very simple, very simple. And just know the beautiful ones are very many, the big ones are very many, the thin ones are very many. Whatever thing you think of. Abasomye dini we bali very many, abatasomye dini nawo we bali very many, abatebikira very many, abebikira very many. Everyone is there in very many. So why do you pull ropes? That's very simple. Tiwabanga are too expensive, just let them be, as simple as that. But the reasonable pace is, Islam provides us with this, and that's why Aisha in the hadith tradition I just gave you, Prophet was like, blessings will always be there in the marriage contract where
the dowry is simple, is made easy for whoever is marrying you. And it is very evident in a way that today, you know, just like I know, omukolo gwe mwaliko gwa mukwano gwo gwe baba kinywiza obukadde ekikumi ne mutula meeting okutuyana mu kibuga everywhere, in every restaurant. Do you know spending 50 millions mu bantu okulya emmere ne gomasi nga you don't have a business? Are you getting my point? Okanya kwebuuza omusajja obusungu abujja lwaki tabujja eyo? Someone is busy seeing you, akulabira ddala nti gwe yamusiraanya n'omuzza gyali eyo. Kati wallahi alabira ddala nti you're just a very big test onto him, to the level, because by default mugenda funa obutakkaanya. This is when a guy is going to make mention of things, stuff like mwanseera n'ewammwe, am I paying for this? You're literally putting yourself in slavery indirectly. Olumala emyaka 2-3 nga osaba kweyambulula musajja naye nga mwabyonoona dda mu ntandikwa. I understand poverty is there, but marriage contract is not something, a business deal that is going to get you off poverty. This is why very many people that are married, I know, they don't have discipline of visiting the families of these ladies. True or false? Okyogera nako n'olutiko ne lumumera. You get to a level where even when you've already reached, wali no katembo w'emikolo ennaku zino, muli muti eyo, muli bwe muti, tuzire bwe tuti, ne baba swaza amawe eddakiika 3 gwe agenda okuwasa ne bakukamula wakava waneeno. So Islam is like, no, you have to be considerate. Omuntu ono agenda okukuwasa, can he afford? Can he, you know your guy is a teacher, your guy is just a graduate, mukyasoma wano naye. It doesn't mean that olwokuba agenda kukuwasa kati omukube ebbeeyi ekola ki? Kyawukanamuko. When a guy is already rich, ekyo nakyo kirala, you be considerate in that. Nti awo nalina obusobozi, mulaba nga ssente azikola ki? Azirina. And that takes us to a point where you're supposed to know the income of whoever is interested in you. But you're too unserious to a level, tomanyi na kumanya, agenda okukuwasa ayingiza atya. Bwe bakuyita gold digger ng'owakanamu, kubanga ogenda saba kakadde ng'olowooza lwakuba awunya bulungi, anyirira bulungi, olowooza azirina. Naye nga tazirina. So that means that, no, you're supposed to be in the situation of knowing omuntu ono agenda okukuwasa asobola ki. I know very many guys here musobola okuwasa. Obantwalize muli musobola. I know you can. Just ntufuneyo volunteer, you just mentioned the dowry you're ready to give. Tulaba tetukufunire mukyala wano. Mention. Mention, just mention. Just ekikukanze, just matooke, enkota za matooke, tanka, mutwalo gwa taata, mutwalo gwa jjajja, bye bikukanze ebyo. But dowry, no. And what normally perplexes me, you find a husband. Actually, mahar is a pillar. You really have to give it to the lady. This is a couple, a guy and a lady. They are not bothered. But they are concerned. Kunsawe ekikumi ez'omukyere n'ekigere kyente ekigere ekyente byonna byonna ne babijjuzajjuzaawo. And mahar is demanding. She's demanding mahar. So Muslima, kanjogereko nawe mpayo just seconds 2. What red flag are you waiting for? If a guy has a discipline okuddugaza olujja kubita mukwatako aleka amahare agamukwatako nga it's your right. Toswala kubanja mahare nga fenno twala bulujja lwaddugala tuyinza n'okulowooza otulimba abakyala abatali serious abagala okuwayiriza abasajja era bw'atuuninga bw'ati nti omukyala oyo ampayiriza tumuwagira. Yegwe kennyini eyateekabo nti bannaye ffe waffe gula tanka bweti gira bwoti amahale tokyunya. That's your right and it's a pillar. So Islamically we are like, no, all that drama mumujjawo.
abagala tanka tujja birabanga ebyo. Of course I'm not ruling that out naye tujja birabanga eyo tanka ejja luvannyuma nga amahale omaze ogateeka mu bbaasa yaago gali ku mabbali n'oyongerezaako bwonge. It makes sense to buy one sack of rice nga amahale goono ogamuwadde. It will never make sense Islamically nga akyabanja naye nga abantu bali mu kulya piraawo. Doesn't make sense. I think you get the point. Tubiraba waneena abantu gaba how do you prioritize stuff? Dowry is a right of a lady. Goyinza n'okulagira nti you're ready to take care of them. Naye nago oganye oyagala showbiz onyumye nno ekkooti yakakadde naye ng'onaakubanja bukadde obwa bubiri. If we are registering men nga naawe ojja nga tukuwandiika you are who nga tuwandiika erinnya lyo. No, you have to really get to the point of understanding that. So Islam advocates for that, sisters. And I want to clarify on something. Don't exaggerate the dowry. It's not nice. Yeah. Make it as simple as possible in line with whoever is interested in you. Ebyamujja wajja okujja emyaka egyo tebikwata nako. Ebikwatako byakati. Bwekasita kutebenkeza nga omuwadde omuwendo omusaamusaamu ogumujyamu nga tugamba nti akole ki akuwase. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa entegeera eyo. So that balance is really required. The balance on both sides, on the side of the guy and on the side of the lady. May Allah grant us that understanding. Yeah, because it's only in Uganda where someone thinks olw'okuba alina emikwano mingi alina amount gye yeetaaga ey'amahare, where people think olw'okuba ab'ekkabirayo muli bangi nnyo mwayala, there is an amount of dowry you deserve. No, that's not the guidance. And in another narration, some scholars were like, if you ever want to know that your marriage won't be too successful, it's when the levels of mahar is high. Because of two reasons. Omwana omukyayirawo nga just ak'obugole ke kaba kakyaliwaawo, naye obugole kasita buvaawo muddayo ku reality oba wamukyawakyawadde ge mazima. Because whenever you look at them you're like, kale edduuka lyange singa liri awo naye laba nno gwe naliteekamu ebyo ddamu nno laba nno gwe naliteekamu. So it doesn't make sense. So I want to use this platform to let you know, my brothers, all these ladies here, they are for you. Just pick who you can. Simple. Simple. Temuwulidde? Bano abakyala bonna bamu okujjako bye baamala okutwala. Just olonda mu bulonzi gwe gw'osobola. Ekyo kasita tunaakitegeera ekyo, instead tajja kuddamu kuluma. Wallahi, ge mazima. If you think you're dating with someone, ate think tuli ku point nga muli serious mubimbi bya bufumbo, discuss right now. Tamahalo oyagala mmeka nnyabo akugambirewo bweyebuzabuza bw'asekala gamba nti ndi kugamba ebiseera ebyo, mugambe nnyabo ngamba kati nesetting. Bw'aba wakakadde oba bukadde bubiri omanya tomusaala gwa myezi emeka egyo ng'omanya kanesetting mangu ngenda okutuuka okumuwasanga ekintu kikoze kitya bintu byakwebereramu. That's the fact. Yes, sikusuubira kudatinga for a month, for a year and two years ate sebo tukulabeko ku list y'ebintu bye weetaaga obuyambi amahare ag'omuntu n'ogateeka nawaawo n'osaasaanya abantu 100 bategeere nti mukyala waasabye akakadde, mukyala waasabye akakadde. Bw'oyagala nno okukibaakinga n'okisussa namu nti asiwadde bangi, mpaddeko just ba family, those whom matter. Era oba omuswaziza mu those whom matter. Ekiba kikola amakulu, you discuss as early as now. N'omugamba nti naye munnange tumaze ebbanga tuwogereza ate kati ngenda kukuwasa abeewamwe bantegedde ke kaseera oli wa mmeka ogenda kuŋŋamba mmeka, akugambirewo akasente kagenda okukola ki
obagaininga mu ekiba kisoboka agambe nti awo ngambye akakadde naye nga mpulidde ensanvu ezo zinkolera agambe nti okay nkukkiriza out of love okwongeranga kako out of love akimanye nti omubeereddewo azikuwa ensanvu omukwano gutandike family etandike nga yamuki ya mirembe saba Allah abeere nga atuwa understanding eyo. It is a mark of respect and love, not price for consideration for sexual or productive services. You're not paying dowry to get sexually satisfied from her. Not even okuzalira ennyo olw'okuba omuwadde obukadde busatu. No, it has nothing to do with that. Byonna byoyogerako tabiinaako buyinza. Zibiriza buzibiriza muwa akakadde ke obukadde bubiri abwekoonere Allah waba tamugeredde kuzaala mwana, it's very okay. It has nothing to do with the dowry. And all of that story comes when someone exaggerates the dowry. Tonnamanya oba nabaana ejja kuvaamu omwana. Kati omuntu agenda okulaba baana yakuteekamu aka business namba wamusuubiza nno abalongo tokiinaako na buyinza tonnamanya Allah n'akugerera. And now you now cause this brother kale ne waba munnaddiini atuuka birowooza ne kati mwana ono kwegamba oba omutagira omusomera aya naye ngaera reality emusika emuzza eri mu kulowooza ebitakola ki ebitakwatagana. So as a brother you need to know that that price is not a bride price for ownership, not even the services you're going to get from them. It's their right. It's their right banyumirwe beyagale. Yeah, you're not supposed to do anything. Kyalabibwako ku mulembe gwa nabbi. You know what normally amazes me, all the wives of the prophets Muhammad sallallahu alayhi wasallam, our mothers of believers, if you get to know the mahar they requested, anak ogenda bugenzi mu ddwaliro n'okuza mwana wo muwala gw'oneewasiza, it's just affordable, and they are our mothers. Those are the ladies that are queens in paradise. You know, when it came to Fatima radiyallahu anha, the daughter of the prophet, when Ali marched to the prophet ngayogereza Fatima, prophet was like, what are you going to give my daughter for dowry? Ali nga kasene takalaba ebigambo ne bimubulako. But prophet knew that Ali had a shield that was valuable and he loved it so much. Then prophet was like, Ali, why not come with that shield? I'm sure Fatima will need it as mahar. And Fatima consented on that. She was like, okay, I'll pay. It was valuable. Ali olwategeera nti akonyemu stamp nakkirira najjayo shield nagiwaayo obuvumo ne butandika. So that is it. All ladies that you're going to make reference on, that's the guidance they had. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. If you understand that dowry has nothing to do with the value of the lady, just keep it simple, keep it easy. Ate bw'otegeera nti omusajja alina akamanyiiro nti bw'anaakuwa emitwalo 5 agenda kukumanyira akulinnyireko, museere ate tomuseera namuseera mugobe noonyayo ku mulala. Yeah, it's very bad to be with a guy who understands in that bracket. Nti bwakuwa emitwalo 5, that's your worth. Bwakuwa emitwalo 5, that's your worth. May Allah subhanahu wa ta'ala. Even some scholars went to a point of giving out pairs of sandals as mahar. Yeke kazali za bei kubanga sapatu zino kubanga zali za bei. Isn't it? It can't just be like that. We just worry around nga munaishi tukabagamba nti sapatu. Those at the back, you're not hearing me. Sembereko namwe, sembereko wane. Ebintu bya mahare bibayitako wane no nga mugira. Come closer. You can even come and sit here. No problem. Let me, as I'm going to amplify. Yeah. Of course, it was valuable. Mutajereka basahaba nti ola bemirembe bafalabo. No, it was valuable. Anything valuable nga basobola okukijjamu ki? Kijjamu sente.
a woman can be entitled to full dowry, half, or not even entitled, depending on the following. Waliwo omukyala asaana amahale amajjuvu gonna, ne wabeerawo n'omukyala nga omuwaako kitundu, ne wabeerawo n'omukyala nga talina kyakugamba agende nga bwe yajja. Banaye mbyogere oba bikomyawo, nkakasa mmwe temuli balungi, mwenna musaana fuulu mwenna. So when is a lady entitled to full dowry? A lady is entitled to full dowry, one, when the marriage is consummated, like conjugal rights, or valid retirement according to Hanafi and Shafi scholars. When a guy marries you, and after marrying you, of course, after mentioning the whole mahari story, in this case, probably, let's just imagine, because it's very possible for a marriage contract to be valid with the mention of the mahar. In other words, netubawawo kati ng'oyogedde amahari nti njagala $5,000 naye ng'agenda gakuwa mu maaso. It's accepted, so long as the conditions are met. So if at all this guy ever plays with you biologically, in that case you deserve full dowry. Yeah, full dowry, even when you're parting ways. Yeah, amaze okubeera naawe ate akugoba. Full dowry. Ne waba agambye nti ate bannayenze ate kati nabadde mmanyi tazanyanko biology ate kati nzudde nga azannyeko biology kati mbadde nteesa simuweera ddala nedda bambi kamuwe konna aye tobyogera nako mu bantu muleko omugambe nti sisobodde naye dawari akuuna koze eki mumuwadde. Secondly, death of one spouse. Yeah, if at all one of the two dies, newefiira sebo, after the marriage contract newefiira, awo tugamba nti omukyala ono alina okuteekinga ki the full dowry, era mu maali yo tumugamba nti emaali your estate, emaali ye esigalidde, tugamba nti byonna mubikolaawo naye musooke mutuwa amahale g'omukyala ono, tugajjako ne tugamuwa full nga ye wagoogera. So when is a lady entitled to half dowry? In case of separation that is initiated by the husband before the marriage is consummated. If you ever marry a girl or a lady and the mention was made, the dowry mention, mpe $5,000 oba mpa akakadde, and before you play with her biologically, n'omuzaayo ewaabwe, like for what reason? Aba akoze eki? Oyagala mukyala wa nviiri, ogenza okuzula nga tazirina, nga temunaba bagenda mu biology. In that case, you give her the half of the dowry mentioned. Bw'aba yabadde asabye kakadde omuwaawo mmeka? $5,000. When before, if at all the marriage is not consummated. In other words, kasita mubeera babiri weemuti ebyekikulu fulu aba alumye, naye kasita biba nga tebibaddeewo and it is initiated by you as a husband, the separation, then you give her the what? The half dowry. Why do we give her the half dowry? Si bubi, but it's a sign of respect. Yeah, just like I told you, a guy will feel like respect, or you will feel valuable whenever he's giving out. And with the lady, it might not be the same story. Yeah? So, ekitundu kya mahali okiwa omwana waffe nga ekyo nakyo kikola ki? Kivaawo. The right to dowry shall be lost in the following cases. It is very possible for the dowry not to be given to this lady in the following cases. Ontagwanirako ddala, tomuwa.
The first one is separation initiated by the wife before conjugal rights. Niko eweddaawo omukyala naye kubye emizima onagamba seetegereza bulungi sikwagadde ne waaba abadde asabye obukadde obwa nga kivudde mu ye tobumuwa actually ne waaba abukutte abukuddiza. You know what that means? Obusiraamu tebutendekanga babbi, because we have very many ladies who are hiding in the picture of Islam okuyisaawo obubbi bwabwe. My money is my money, your money is our money. Nabba abalenzi nga basatu awo, your money is our money, my money is our money, my money is your money. Nabba naye ng'akozesa ebyo, but that's not what it means. Tewaliwo mulyango nga gwa kibbi in line with you getting anything from the guy okujjawo ng'obusiraamu bwagiggala, starting from the dating story. Era ffe mu busiraamu nabibanyumiza dda wano eno waliwo ne bascholars abagamba nti waba abadde alidde kafe javazi mungi ng'ate akufera bala receipts awo akuddiza akasenteko oinvestinga esente ezo omwana omulala ogogenda okukola ki okuwasa. That's how Islam respects money of someone. Simanyi bamukitegedde ekintu ekyo si mu bubi bwotagamba nti omusiraamu buli tustingi nga sizizo naye bwe ziba ziraka nammwe mukola ennaku zino. Naye omusajja ssebo okutandika okuteekamu ssente awasa omuntu we akusasulidde tuition akugulidde akamotoka ebyo byonna alaba mukyala bwagenda wasa ate otuuka eno mbu si ye kilaasi yo tugamba nti tewali buzibu si ye kilaasi yo kwata kaadi ogizeeyo kwata akasente okazeeyo ne tuition eyo mubalebalemu mangu omuddiza omusajja amuteekamu mulala agenda omukola ki omuwasa otulemeza omusajja mbuwuulu eyandiwasizza amangu. So that lady in that case tugamba nti amahale tomuwaako wadde ekikumi si mu bubi. Separation due to invalidity of marriage. If at all the marriage was invalid, baba wo tewali taata wa muwala bakuwoowa kioko ya rabbi ate nga mulamu gyali. In that case, of course, and as you're separating, there is nothing like giving her the dowry. Kano ke kasinga n'okunnyumira Allah bagonze emitima bakyala mmwe. The woman is free will to condone dowry. Musajja gwe waliwo abakyala bannaddiini betwogerako wano sebo after the marriage contract atake bala bakyala we mulyawo bati muwanike ku mukono babalabe after the marriage contract this lady is now like Hussein wonampayo obukadde obubiri si wabi nokkiriza tyoke tewali buzibu obukadde bubiri oh mashallah barakallahu fikum naye mbadde nkusaba just give me a week mbigatte wano nzikutere ku account yo ane mukanya ntoke barakallahu fikum muba mwakamaliriza nikaha we muti ne mudde waka mukyala yennyini oyo omu mu bangi 1 in a million nakutuuza nagamba my husband the fact I wanted to see the step you can take to have me. Wallahi, I've realized you love me so much. Yeah. So I am requesting, actually now it's a request. Yeah? I am requesting my beloved husband. What's your take? If at all I just leave the sadaqah, just I just give it to you. It's okay. Of course, we have that in Islam. It's very fine. It's very fine. Yeah. Why? It's because it's like Islam is purely giving independence to this lady. We bataseka wanonoza tebaliwo. Je bali basheka tebali eyo. Akulinze just omugezesemu bwati akusonyiwe. Tusaba Allah akusobeze otebeyo omu. Allahumma mu Ramadhani muno gamba amina nga tonana kusibuka. Amin ya Rabbi. So that's also a situation where a lady will not be entitled to any dowry. But this only happens after the nikah.
A lady is not allowed to call off your mahar before the marriage contract. Reason being, you only get the entitlement of mahar after the marriage contract, or maybe a few minutes to the marriage contract. Nese omusubira kufumbirwa eri mu May, kati imani ekukutte nga ndi wano nsomesa. N'okubira mu neekiro n'omugamba nti badde nsaba nze wallahi nkusonyiye mu Ramadani muno nkusonyiye amahari. Because we have a principle in Islam, you cannot give out whatever you don't have. In first place, you're not even entitled to the mahar. Aina malakuwa, and then you're like, okay, now you're entitled to the mahar. I think I'm making a point. Yeah. So you can only have that when you're done with the marriage contract. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. Allahumma ameen. Here comes a situation where a husband dies without no clear mention of the dowry from the wife. Baba wo yao nayenga, the lady never made mention of the dowry in first place. Atene we fira. The principle here is we exercise the maharul mithli we discussed about. That's when we are going to now evaluate this young girl, and we are like, okay, normally omwana ow'emakerere omwaka ogw'2023 socially amahare garenjingira mu range ki? Garenjingira mu range ki? Omwana wa bendi nga alina degree ye, garenjingira ama bano bajja kuseera ama murenjingira mu meka? Tell us. Because you have that value added. Ka degree wako si kangu. Muli ba meka wamma? Muli ba meka? Ani wakasanvu banaye, ani musomesa we bakubuza ompaayo kweli? Tompaayo. Oba ogambye akasanvu. Wama muli mu mekaawo roughly, omwana wako akaddaawo. Gayinza basiga go naye roughly, just roughly. Meka? Ngachi? Busatu obukadde? Okay. Natugamba nti obadde ki Busiraamu, Owo busatu. Woba olyago obusatu bukutuddemu nnyo ng'onoonyayo wakamu, What's the problem with that? Kasita abamanyi beeno bakkaanyiza nti busatu, kate mwe abamanyi, Kasita abeeno bakoze eki? Bakkaanyiza. But then that's what we consider. Scholars were like, if at all we ever get to that situation, tugamba nti abayivu batuula. Katuwebeera wano marriage halaka yaffe wano. Nga tukwata Seka Mutebi, Seka Bunosaba wa marriage halaka, tukwata ne Sheikh Janati, Chairlady, meeting nekwajja. Niba executive awalaba mumsa. Kama nti kati wamma amahare g'omwana wano simu bubi naye gaba mu mmeka. Ekigambo ekivaawo amanyi babakkaanyiza. Batugamba nti okay, wadde bbawo amaze okwefiira naye mahare go gaagano. Kategerekisa. And actually it happened on the reign of Prophet Muhammad. The same case. The husband died before giving out the mahar. They were not even in the know about the amount of the mahar. So what they did was to exercise the maharul mithli story. Yeah? And I normally enjoy saying this, and I'm like, that alone, the fact that that door is open, it means every lady, buli muwala gwoyagala ne quality zizo nazo yagala, nkulayira Allah waliwo abajja mu ssente z'olina. Ekyo bannaye woli kitegeera ojja kumanya nti just tunatambulako okyali mu Makerere wano. Kirirako ekabojja wali, vaawokko kirirako ku IU ewalala, vaawokko kirirako ne ku second row. Bwe kinaagaana mu second row era nga tonnafuna, ng'ofuna mu kifo ky'obeera mu bwenzi. Ndoza mukategedde ako,
Please, my brothers, don't fornicate just because mahale manji. Yes, just baba kugambye bugambi nti wano si woogwa. Si mu bubi nno bantu temunfuna bubi bannange. Si woogwa nga gonoonya wookola ki. And at the same time, ladies, abasajja ennaku zino obukodo bungi. Naye bw'oba ofunye omusajja alina ne ku discipline nti ali concerned amahala asobola okugakuwa, tosumagira. Go in and get married. Yeah. Osobola n'okukola plani ne seeka agenda obbawuwa. Omugambe ssebo toyogera ku mahale gange wano. Yogera bwogezi nti agampadde. Wejjeko stress y'abawala banno bakali lugambo abagenda okuyiwako. Bakubuuze akuwadde mmeka bagambe zoyagala. Naye nga gw'omanye ekikoze eki. Yes. Naye chances zijja ez'obufumbo at the right time. Naye nga ayagala okukuwasa tannafuna kasente kali awo k'amaanyi. Nozicallinga off like that. So you also have to consider that. Yeah. And I remember also encouraging you, nga tunanagenda mu bibuuzo, encouraging you nti webalabalamuko naawe ng'omuntu. There are some cultures oba obonerefu bwe bungi wano. Waliwo cultures ne bakuweeza abwe n'akusanga nga wali ozannyeko biology ozizzaayo nga bazikuwadde. Wallahi. Naye olwaleero naawe okimanyi, your character is just unbearable. You have issues with your personality. Okimanyi ne munnaayiriba naawe. You very well know. What normally confuses me here is you're giving in dowry, but you still have to provide for her from A to Z. From the day omuweredde amahale tebikwata nako musaba nti mpa kutugula ekyeggulu era bw'agaana tomunyiigira. Kati nze kisinga okunkyankalanya ye kapo kati mbu baagalana omukwano guyiika naye nga balemeddwa okukkaanya ku mahale. This lady of yours gw'oyiriba naye, the wife to be, talina amuna kadisimu kagamba nti kansansire musajja wange ono omusomesa wadeni nno ku ssomero oli mitwalo aga ana oli wadeni okeera n'ozibwa okeera ku mitwalo 45. Bw'aba talina discipline emanya nti my husband is earning 500 a month, kamugamba akakadde wakiri mmanye nti ayiribyemu emyezi 2 awo, oba kamugamba 5 nkimanye nti kale azibiriza nampa omwezi omulamba. Ekyo waba takirina. What are you waiting for? Bwe munaamala obufumbo omukyala oyo munatandika okukucunya eza make-up ng'ate olina omulwadde mu ddwaliro ng'ete onyiiga. She's not merciful. Kugwe. The love you have for her erabikibwa mu ddawali gy'ogenda muwa mu busobozi bwo. The love gy'alina gy'oli erabikibwa mu acceptance eyo bw'abakkiriza. Bwe kibanga ekyo just ekisookebwako ekyo kiganye, mu butuufu ebyammwe tebibeera birungi. How are you even going to relate financially in future ng'akangu kano kabalemye? Malayika zibakkeko naye mumanye nti ebintu ebyo mulina obyanguyira mangu mangu. Obudde obutono obw'okumaliriza, don't even waste time. As early as now ogenda muwasa omwaka guno oba omwaka ogujja, lwaki temunakidiscussingako ye? What are you waiting for? Ye munyumyaki? Mukubire essimu kati omugambe nta naye muntu gwe oli wa mmeka? Sooka oŋŋambe kati muteeseteese mangu awo nti anze munnaaye yiriba by'oyiriba ebyo just $1 million nzijja kummala. Bw'olabanga ekutuddemu era osaba nti nkenderezaako ng'agamba nti kale leeta ye 7 oba 8 kasita mukkaanya oba bagendize emirundi 100 mwe abamanyi ebyammwe. Kasita mukkaanya kasa mumala okukkaanya naawe omanye entandika ye ey'okusevinga. Naba wadda wano ka solution akangu. Woba oli serious nga yo my student in dating okimanyi bumanya olunaku lw'osalawo nti kaŋŋamba omwana nti mwagala saving ya ddawale ng'eri wali. Ate kati ennaku zino byasukka namukko tokyagira ddawale yokka n'ebirabo kati eby'abantu.
muli mu myezi ena, muli mu kusoma mu myaka 2 myaka 3 muyiriba, tokirowoozanga nako. Kati olinze olunaku omwaka gyoli enniya yakajja, omwaka gwosalirawo nti kampasa omwana wa bendi, toyinaayo wadde 10 ku akawunti yo, nga the only option gyoyina kukkirira phone book, ogende mu bana abaweereza message nyingi in bulk, oweeyo emitwalo 5 wagambe nti temulekaayo kanamba in this phone, zonna muzinootingaawo, muweereze message eno n'ogitypingaawo. Ne baweereza please pledge. Bali ku gwe nno abamaze emyaka ejja nga mudeetinga. Yangu wakati ne oba tonnamufuna kitandiikeko. Oba olina emyaka 23 awo 25 oba watandise dda, ogenda okuweza 27 awo, wonaasembukira mwana wa bendi, tukola kwewunya nti naye musajja gwe ekintu kikwasaganyizza otya. Kumbe almost half of the budget gwagirimu. So nyizi tukwata bukwasiri banaye, mwana ono nawasa n'ataŋŋambako nenkulabamu mu ngeri yange, naye ng'ekintu kyetwalidde. Saba Allah abeere nga atuwa entegeera ng'eyo. Mmaliriza session ya leero nga tugenda mu bibuuzo, aye banaye temumbuuza bizibu nga mbakubiriza. Please make dowry as simple as possible. And use dowry as a sign of knowing who is your partner. Yes, your wife ayagala wabeere mukyala wo, ayangwiriza afuna obwangu, akuteyawo obwangu kubanga omuwasa. Tonnakimanya nti asobola n'okugamba mahali nga akugoba. Mulimu abakyala abasamanyi goba directly. Takulaba oli awo osimbukira mu kuwasa n'akugamba nti bukaddoaga ataano ng'akimanyi tolina wootandikira. Ng'ekyo kyokka kyokka oba olina kugenda bugenzi weenoonye ogende bugenzi, nakyo kisoboka. Yeah, so just like a lady, if you're interested in a guy, tomulisa namulisa, be considerate ng'omusayirawo ku mahali gakola ki. Yes. Lastly, the mahar in the Quran, or hijjah and umrah, or maybe any other service. Let me start with the Quran. Olwokuba sebo bba waafizi kati ate nga wawulirako hadisi ng'oliwo sahaba eyakikolako, nabbi n'amugamba nti mukuwadde bima ma'aka min al-Quran, mukuwadde ku ekyo ky'okutte mu Qur'an, ng'osimbukira mu hafizi awo nti nze wallahi masha Allah just on my day somerako ayatu kursi, somerako just ayatul kursi. Fe tujja kuba na buzibu nga tukubuuza nti okay, no problem, that's your dowry, ayatul kursi, and yes, that's my dowry, nga tukubuuza okay, our conditions of dowry. Yammeke yo ayatul kursi, how are you going to monetize it? Enough value ki? Kati wotuuka okweyambulula ng'ogimusomera naye ng'ogimuddiza, olaba biba bigenda okukyankalana. But the point there is, even when you're requesting the service of teaching your Quran as dowry, you have to be specific. Era omuwalimu oba oli wano ng'oli muwalimu ogatta abantu n'obasanga abo, be more specific. There are some other questions remaining. Tetuganye agenda kusomesa kitundu ki nti juzu wamma, okay, mu bbanga ki ti bbanga bweriti ne bweriti, kasitabigera nebyekyanga. We assess that service providing into money n'ozizaayo. Kategerekesaako kuba tubuuza nti nomala omuntu asomesa Qur'ani kiri kitya nti weeba juzu eyo, tukatubuuza baafizi awo nno weeba juzu ng'eyo ng'ate kiriwo ekitya mitwalo nga 2, olaba bwogenderera mitwalo aga nga ye salary wani tikyani tutte ebbanga ky'omuntu ono okukwata juzu wa mmeno engeri gyatakwata bulungi kyandi mutwalidde emyezi gye nga gijjo kale mwaka nga tugamba nti emitwalo 2 times laba bwoyingira mu kasente k'otaategeera ng'okwata kasente ng'okazaayo anti weeyambulula. Mukategedde ebintu ebyo, kale ebintu ebyo mulina obisalawo nga this still stands. Olina osaba ekintu nga kirina value eri monetary. Naye ebyokulembeza obujja nti wallahi just my mahar is 1, promise me tonzizaako. Let me tell you something. In Islamic law, we have this as a principle. Guys, let me give you this.
if a lady ever makes any condition, that condition makes something Allah made halal haram, by default, just know even when you accept, it is of no impact onto you. Let me repeat it. Kankogere mu Luganda mukategere. Chengezaako gamba, I don't want you to devalue yourselves to make conditions your dowry. Tonnabeera ku level eyo. Buli woleeta condition, for example, ng'ey'obutakuzzaako as dowry, omusajja ono tetumukkiriza n'akamugamba nti kiri haramu kuye okuzzaako. Wabula, that condition gives you a leeway to call off the marriage if at all he marries. Kategerekesaako. Kiba kitegeeza nti it's your condition and not their condition. So literally, you're starting your marriage with a condition that is going to be temporary. N'abaana abasatu nno b'ofunye. Bw'awasa owookubiri, you have two options: to call off that marriage, bugwewo, kubanga yawukanye condition gye yamuwa ng'omuntu, oba okusigala mu bufumbo obwo omanye nti condition eyo ngikoze eki, gisazizzaamu. Kategerekese. So in most cases, maybe a lady akulayiza nno n'okulayiza nti kwata kulaani nga kyakwagalamu gw'okakase. Muleetedde n'abasajja bano okubeera abenzi, anti ali naawe bw'ayenda ku mabbali ate yalayira kunnika ne taatawo n'ayongerako eddoboozi nti omwana wange olina alina issues, tomukola ki? N'abeera eyo n'akola obwenzi bwe bw'olwala nno n'akola obwenzi bwe eri baawo nno yakola obwenzi, n'akola obwenzi kumbe mbwa taagala kuwawukana ku kisuubizo kyakola ne Allah, tonnakikola ne Allah. And we use the tradition of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muslimuna ala shurutihim. Every Muslim, every group of people, baina conditions zaabwe. On condition. Illa shartan yuharrim halalan aw yuhillu haraman. If there is a condition that is making something haram halal, we don't have space for that. If there is a condition that is being made that is making something halal haram, we also don't have gap for that. I think it's clear. So my sister, if you're trying to make, it's just chimugambe bugambe atimanye nti just information. Naye musaba mahala amalala. Mugambe nti sebo mpasa naye nze tulina ebizibu ebyaffe tebatugattako. Naye mpa amahale gange mmotoka. Ekyo kakitegeerekeka. Nti ki? Mukyala wange akinkoze eki? Akiŋŋambye. Era bw'awasa, you have full right to nullify the marriage kuba yawukanye ku condition gye wakola ki? Yeah, naye kati ogenda okulaba when some scholars were trying to evaluate that, baatuuka n'okukyogerako ne bagamba nti omukyala bw'akozesa condition as mahar abanga eyeesedde kuba gye kiggwera kyonna era aba aluuzinze. Kuba aba alina options bbiri. Option esooka yakusigalawo, asigalewo nga tayagadde already bamumenya omutima. Option ey'okubiri yakulekawo obufumbo, ate alekawo obufumbo alina abaana ab'okukuza. Eyo nayo kati story endala. Kati ogenda okumaliriza nga yonna gye kiggwera you are affected. So nga singa weesabira akamotokako okaaba bweweevuga simanyi bakategerekesa. Nze mbabuulidde. Era if you're my student here, I don't expect you to make those conditions. Mbu dowry. What is your dowry? My dowry is tonzija mu Uganda. What is your dowry? My dowry is ndeka my dowry. No. Just because mubinyumyamu ne munnawo ne mubikkaanyaako. Yes. And when it comes to hijja, because already kati abantu balina ku ssente, there is now hijja and umrah story. Lwaki bbaawo akusuubiza hijja oba umra without even specifying agenda kutwala ddi era sente mmeka ezikwetaagisa ggwe okugenda
mu hijja gy'osabye ng'amahale. Gwe just okoma bukomiti asabye hijja nze just haji nze kasitontwala e Makka. Haji nga naye agamba nti okay inshallah omwaka ogujja nja kubanga nkutwala. Kati endulu nga zikala wolo omwana waffe agenze e Makka, omwana waffe agenze e Makka. Ffe nga tugamba nti Haji come here. Ogenda mumutwala nti yes. Katubalemu essente ezeetagisa hijja eno. Nti ogenda mutwalira mu first class, second class, oba third class, oba fourth class eyabatandikibwako abatasula mu mahoteri. Ngagamba nti nja kumutwala mu first class. Nga tumanya nti milioni 25 zirumye. Nga tuzibala nti zezima 25. Omutwala ddi? Mwaka guno oba mwaka ogujja kuba n'akaseera kamataringa. Gy'okoma okulwawo omutwala ziyingire 3 oba milioni zeŋŋamba. Gy'okoma okwanguyiriza ziyinza okubeera entono. Ogenda okulaba nga omutunuzamu bw'otyo olwawo okukkiriza nti ogenda mumutwala okujjako ng'oziina. Sima bakategerekese. Naye amahale gammwe ne mugateekayo mu insha Allah ne bajja babasuubiza. Naawe okimanyi gw'oziza bataziina. Okimanyi bw'omanya taziina. Era okimanyi bw'asalawo nti azikuleetedde weekanga namu nti azibbyewa. Naye you're not bothered. You're not bothered. Gwe kiki oyagala kulaba ssente kazikoze eki? Zizze. That's not the family we want to raise Islamically. Tusaba Allah abeerenga atuwa. At least I've tried to njogedde bingi naye nga ngezaako ku exhausting. Saagala kubiddako ate ebya Dowry. Manye nti ebintu bikoze eki biwedde. Naye njagala okubagumya gents who are here. Please be rest assured nti abawala weebali gw'osobola okuwasa waali. Yes, waali nnyo. Waali bannange ate bwe nkugamba nti waali, please understand nti waali. Neesigaako ak'olumu wadde tomanyi nnyo kugambye nti waali. Personally, I know of very many well-positioned young ladies nga bwakugamba amahale gayagala jase otyamu nti akusinga kasente, jase otyamu buti nti oba ki, naye nga amazima gennyini owasa muntu. Gwe kasita olabanga wooli manyi lwaki Allah yakugamba nti tambulako edduniya eno gisaasaane. Bw'owuliranga ku makerere wano kiganye. Waliwo abangambye nti basheekha ti mukalubya ebintu, mukalubya amahale. Simanyi lwaki mukalubya amahale oba jasi abatajja muhalaka wano. Sisuubira wano kukalubya. Era agenda okugamba nga kiri reasonable. Yes, naye mwanguyirize ebintu ebyo mwewase mangu. It will be another session tuogere ku birabo byaki, ku birabo bya taata, ku birabo. That's also another sensitive topic now. Ebirabo bya taata, ebirabo bya mama, gomesi za mama, gomesi za senga, ebyo byonna it will be another session inshallah. But at least for now ekirina amakulu kye tusoose Dowry. Saba Allah abeerenga abawa obusobozi. Noonyaako olabanga omakerere be serious to a level nti ozirina already. Noonya omuwala ng'oyedde olina range yo nkusinzira mu nfuna yange kuba ffenna tetufuna kyekimu. Yes, aboogera ku ma-TV tebakukangakanga nti bannaye ladies we are hard to maintain. They are hard to maintain. Tonafuna wo wakumaintaininga. Noonya owuwo owokumaintaininga oyiribe n'oyo. Nkukakasa gyali tonnamufuna bufunyi. Bwe muneegwako bwe muti you will enjoy. Saba Allah abeerenga atuwa obusobozi obwo. Barakallahu fikum. Yes. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Simple ones. Alhamdulillah. Because we say Sajja wa Pabikonga Yavana Musalira Mahali. Wakwana kisimani yote kisoboka kitya. Tubawoye, for example, kankiddemu mangu ekyo. Tubawoye wano ku Makerere. Ofunye omukyalawo. Mufuna akamotoka mukirire ku Afrikana wali musanyukemu awo. Nga mahali tetunagate
nga tebanaba gogera. Yes, nga tebanaba gogera. Remember, marriage can be valid even when there was no mention of the mahar. Nga gagenda ku mentioningibwa at a later stage. Yeah, thank you. Then another. Yes. My first question, because that one was my first question. Katiwachi mubali gono mchala anti ajamu mahali kukalawa because wabaga ansali tagasagiranga ye depending upon the jamu wele wabule avali gono musajja ngono musajja namulaba nagamba bambi zinoza izo sobola kinira nagamba zinoza sobola neso sintize ndiwa bei oyo musajja siwa nasala omindu kumi ngazi musajja wa siso lwaki katubule bande lwaki temutunulira ati bashiriyo abantu okusinzira ku mirimu gyabola ali mu renjeni kati netusalawo ezo nga mudipendingidde kuze because era newe yandikoleseze ebbeeyi gyalina ngaomuyagambe miliyoni 3 nga nze sizisobola sizimuwa ati kati ekirungi oba weefiiridde kati. That's a good question. Bwe tuba tu evaluating maharul mithli tetwekubira saidi era uno omuwendo gwe tuteekawo tetugamba nti gwe gugula omukyala gwokola ki, wabula tuyinza okugamba nti kale abantu okusinzira ku status omukyala ono gyalimu waliwo kati ani wano wamahala ag'omutwalo wanikako kale aliwo ow'ebiri ate ogwa ddoola gwe mbadde ŋŋamba okitegedde kye ŋŋamba kati wano wallahi tukkanyiza tewali wa mutwalo wano naye nkulayira nti wallahi waliyo obufumbo ng'omutwalo ogwo mahare ate nga everyone musiimu nga n'abawoowa akakasizza nti kyekyo omwana ono ayagala omuntu. Okitegedde ekyo? Exactly. Kati tutuula wansi ng'omaze okufa nitumanya nti kati Bashiri ono abadde musajja musomesa ayina omuwala gwabadde ayogereza ono ali ku range bweti ne bweti era amount eba egenda okukkanyizibwako eba efavalinga sides ki sides zombiriri naye n'omuwala asaba amahale ku mulambo kuba singa wabaawo omuntu okubanga Allah abeera kumpi ne Allah tuba tumukusuubira nti munno waakufaako awo ng'akubanja amahale awo okulaga nti onyoleddwa wamu naye ngambye nti amahale ngakoze eki naye wayi si kibi osobola obutagamusonyiwa n'agakuwa akasenteko after yaba nze okukola ki okwefire ebibuzo nga bingi ogambye nti wabanga waliwo condition and I fail to fulfill the condition omukyala okufumba so alina chance ey'okufa kati mbuuza mahali eba nagamuwa nagamba Bashiri tonzizaako naye njagala miliyoni oba miliyoni nenzimuwane naye sokesi jakuzaako naye nemuzaako amahala ago getugambye anzibizako ekitundu there are two things involved. Bw'owasa omukyala owookubiri omukyala n'agamba nti nze nkulekawo nga mwakafuula kalombolombo ng'omuwasa talina kyakuwa adda waabwe. Bw'abanga temwakafuula kalombolombo n'avaawo natta obufumbo tujja kiraba kye tuyita hulo aba akweyambulula akuddiza 10 lyo amahale go kategerekesaako. We are preempting bye tugenda okusoma tukyalina abantu okwewasa banyumiddwa omukwano bazaddeyo abaana awo beekyaye nno kuba divorce weeri awo mu maaso mwekyawaddi nga kitabusa olwo okyalinawo n'omukyala okwawukana bingi bijjawo tukyalinawo ne polygamy bijja mu maaso eyo naye nga ebyo byonna gibikola ki bihappeninga. Yes kategerekese bulungi yes sekanifu amanyambaako kale toyanziza waliwo balina ebibuzo ebirala tugenda kufunayo basatu abali mu bigo by'okufuna ku makonika
zituyisaawo. Now sorry of courting, the Islamic law of courting. Ebyo nga twabyogera waneeno. Yeah, those are 10 episodes zoyogerera mukama wange. Like there is of course guidance abasiramu beekwana batakubanga ffe tetwekwananga abantu ba bulijjo. Yes, ebyaffe biri on point. Olunaku lw'omulabidde wennyini bintu bya bufumbo. Nkwagadde naye njagala kukuwa sijja sinkyalina okwetegereza nga bitandikiraawo on point. Aye tetweyawula. You don't touch her, you don't hug her, you don't bakiyita batyawo cohabit. Bakiyita bata oba cohabiting. You don't cohabit. Akufumbiremu awo weekend awo amaladdeyo. No, we don't allow that. Yeah, so there are some principles that we follow Islamically. Okwawukanako with some other styles of courting. Barakallahu fikum. Imani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. That's a very good question. Obusiraamu bulamula butya omusajja awasa omukyala ku bbanja ery'amahale? Sebo semako oyo n'azaala omwana asooka n'agenda nno mu wookubiri n'abalongo naye nga tannaba kusasula mahale gamuki. Tuswaziza nnyo omusajja gwe. Please, at least the last thing you need to think of is amahale kirungi nnyo n'okisasulira waawo nga kikoze eki akiwedde. You don't know how hectic it is okumala okutuuza omukyala ewaka ng'olina okumwambaza, olina okumulabirira, olina okumuliisa. Kizibu nnyo after all that otandika okulowooza ku mahale. Era muli gwe oba olowooza nti kasita ali akasayeebaka kumbe ye ebbanja. So as a brother, as a husband, kirowoozeeko ssebwe. Yes, bw'abanga akuwanise nnyo kisingako mugamba nti kkirizaamukko wansi nzikuwe kagwirawo. Yes, kikola nnyo amakulu. Naye ndowooza maybe what brings us to that, oba oli awo abantu basoose n'okusuubizanga naye akimanyi tagenda tutuukiriza. Akkiriza bukkiriza nti oyagala amahale gammeka? Njagala amahale ga mitwalo 10. Miliyoni 5. Ali nno nno kuggwe. Omusaala gwo gwa 8 omwezi. Naye yagambye miliyoni mmeka? Gy'emyezi emeka egyo? Kati olw'okuba omukwano gukuli mu 18 n'osuubiza sweetheart, don't worry, just a matter of time, this is money, you know I can give. Ng'otwala mwana wa bendi nga mutandika bintu. Kumbe you're going to be reluctant. Totoswaza ku level ngeyo. Naye you have to know it's a debt. Era bwe weefiira nga takusonyiye egyo miti okujjako nga yakukoze eki akusonyiye. Temukyemanyiiza ekyo. Yes, bw'abanga akuwanise nnyo mwegayire aseeko wansi omuwase mangu. Yes, naye okukandaliza ne woofa. Listen to this, ne woofa nga ye mulamu n'abaana bammwe 8 olina obutakataka we value the dowry by then ku myaka egiyiseewo. Yakusaba akakadde mu 2020, tuli mu 2030, tutula nti wayiseewo emyaka emeka? What's the value of $1 million then and $1 million now? Ke kasente ketuwa omukyalo oyo. So it's a serious matter. Ate actually wekigwa ku muntu nganze nkikola mangu awo n'ekitegerako awo nkujjako mangu ebbanja eyo nessiwa waazi mukyalo ono kutandika kwegayira nakuwulira nsonyi kusaba ssente ze muwabuwe baasa nti hajati nja kunnyonnyola oluvannyuma ne tugaba emaali ye esigadde ku baana bo, simanya bakyala bo, simanya baani basenga abo, ng'olredde ebbanja likoze eki? Si kyekintu kyofa nakyo n'ogenda nakyo mu ntaana. Ani gwe wasiza ku bwereere bw'otyo? Tusaba Allah abeere nga abawa obusobozi mufune amahale muwase abaana b'abendi. Allahumma amin. Kale obudde bugenze
kale katune ebintu bibiri okuva mu audience bibiri byokka bibeere bimpiko kyalo omu n'omusajja omu kale. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mchala kuzaayo mahari. Nedda mu yabbaawe. I'm striving so hard to make my home a matrimonial home. I have a home for him and me together with my children. Just as I said, I'm going to work. Yes, I want to dream. Still, desire my heart. Now, options ziri bbiri. Alai. Ade Sheikh atayina engeri gyanseetinzeemu awo, mbadde mufumu nkoze buli kimu kikoze kyonna kyolowoozaako awo akikoze. But there are two options. Omukyala bwe yeetamwa obufumbo, obusiraamu tebumusibira mu bufumbo obwo. Obulamu bw'ensi bwa kiseera. Bwe bukutama olina options bbiri: kusaba musajja ono akutalake, bwagaana okukutalaka ng'omweyambulula kati ozaayo amahali ng'omweyambuludde, kubanga okyasobola okutwala n'omugamba nti naye amazima genyini lwaki tontalaka, nze sikwagala ntalaka. Bwakutalaka omanya nti owonye okuzaayo akasente. Naye kasiteeba nga gwakitandise nga ye aganya kubanga omusajja ye atalaka gwe weeyambulula, kasa kiba nkivuddemu ggwe nga kugamba ntya funa gwokawo afuuke mukyalawo nze sisobodde ng'ogenda. That only happens ng'omukyala yekola ki. Tujja kukiraba mu jurisprudence and the philosophy of it. Omukyala lwaki azaayo amahale ng'agenda kukola ki nga yeeyambulula omusajja. There is a lot involved ekitasobola kuggwera mu ddakiika zino. There is a lot and it really makes sense. Yeah, it makes sense. Ne waba ng'omusajja asazeewo gamba nti saagala ng'omukyala eyeewa value, you don't take that for granted. You cut off the string. Nomanya nti omusajja omwekoze eki omwejjeeko. Yeah, waliwo abakyala bangi abalina agazibu ago. Omusajja baayawukana naye omusajja amunonooza, wandira sente zange, oliawo tolina makulu biki. So there is a lot involved. Yeah, ozimuddiza nga n'abajulizi weebali nekimanya nti ekikoze eki kiwedde. Allahu a'lam bis-sawab. Barakallahu fikum. Bana tuliku Fikum baraka. bali bidamu no yetaka. Shekati wakuze. Omatidde? Kasete yangu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwatagana kusasula ekitundu ky'amahali yakozesa example y'omukyalo omutuusa alina ebisaanizo ebimu yatalina naye nga twakitemu muyagala omuzaali example kyewawadde kyambiri okugeza kyambiri ayinza okuba nga alina endwadde nga bagimukwese kimanyi oba kukitegeera wali tomuyakuba kati kijja kitya nti n'okugogerera kweyesu ayinza okuwasala miliyoni 3 bagaibalibadde miliyoni 3 kijja kitya nti n'okusasula omuwendo okugwaka mwekitundu amalanda ali musi ye tekinawe kimutamuvaavu. Okay. Kibuuzo kirimu ebintu bibiri naye mubitegeera oba njagala biisa mu bwangu. Twakyogerako wano nti wemuba mwekwana mwegambe ebitatta bufumbo nga mumaze okwefuna. Oba tolina nviiri oba olina ekipaapi wano munno mugambe titonnaba kundaba naye nkirina ajje nga amanyi kyakola ki. Ate si muwala nno yekka naawe ng'omugamba nti nali mpalampa njagala mbadde simanyi nti mukadde wange profesa wali sawaleko warahmatullahi wabarakatuh. Naawe ng'omugamba nti sebo nze nali nsamba omupiira ne bankuba enjale ekigere kino ne kitagalamu
kati sitambula bulungi akimanye bwe kizuulibwa ku lunaku lw'obufumbo after nikah where everyone is having access ku mubiri gwa munne okugulaba everyone alina right okukolinga off obufumbo wabanga yabuzimbira kukulimbako immediately. So in that case kyawukana kuko nekyokoze eki kyoyogedde. Kesi eyokubiri bwe kibanga kibaddewo ayinza obba yakigamba naye nga teyakisudiya bulungi nga bwe kiri yakugamba bugambe nti nina akalama kange nogamba owaayi kale akalama bulama tukaleka akalama tujja kgenda bulama ndabye obulama bungi bungi nokanyooma nomala okumuwasa ogenda okulaba amazima gennyini nga laama yennyini ng'ogamba nti whatever we are discussing is out of respect si kujerega muntu ng'ogamba nti nedda half dowry yeeno kuba odiringa na muntu todiringa na kisolo muntu gw'odiringa naye already omaze omuyisa mu story ya nikaha blabla whatever, so out of respect osobola okukola ki omuwa the half of the dowry kategerekesaako yeah, it's out of respect. However abantu mweka mbabulira akantu kano ensonga eyo temugibuusa maaso. Yeah, if you think whoever you're dating is not ready to know your imperfection ekikuliko kyatasobola kulaba as of naawe tokimugamba, the earlier the better. Nze ndeeta ni example y'enviiri kuba nze ni muntu wa nviiri muziraba obujulizi weebuli bw'oba tozirina ng'olinayo tawero mugambe nti sirina nviiri era zintawaanya kubanga enviiri kyakwewunda gyali bw'onaasirika n'akigwako akyasobola okusazaamu obufumbo obwo kubanga abuzimbidde ku kintu ekitakola ki ekitaliiwo. Kategerekese yes. tugenda koma ku 640 abantu bagende betegekere okukola ki okusibulukuka tugenda sibulukira wano naye seka asobola okuba nga alina gyagenda okusaza tarawiya kumuku obanga uganda alina walina olikodinga tarawiya so era kufinishing it fast. Kibuzo ekisooka kansoke na emphasis y'omu oba mukyalo oba musajja agambye assalamu alaikum, please emphasize that the men in the mosque suit the ladies in the mosque nateka mu coats. Not in most cases ladies have complained that there are no men to marry them, which has been the same case with the men, show that youth can link up for better marriages in here. Bana nabagamba dda bameka abawulu abali wano mu Ramadhani muno wanika ku mukono ng'oli muwulu wanika ku mukono bonna bawulu bali wano ate baseeka timuli wano muli bawulu mwenna muyiriba naye muswaza bantu mmwe nemmala obudde netuviira ddala eri mukwekwana kututuno tuli eno nsima mu dawale era nga tolina gwofunzizza kati lindako sekaniifa amazima gennyini. Sincerely speaking bwe tunatuuka mu maaso ga Allah oneekwasa ki kyesa kugamba onoonya bakyala batuukirivu. Omukyala omanyi okutuula mu ddalasa for an hour bano bali wano eno mufo kyokutereeza ono ali wano onoonya aliwa gwe naayo kennyini. For example baawo husband to be oyogerako kyokoze ekyaddalasa tamanyi ddiini nno kuba ne waba muwalimu eyo disipulini y'okutuula omuntu asome ekyo kikulu nnyo naye baawo akulagirawo nti nze be nabimala dda oleka ono munno gwojja naye waneeno kuba ndabira ddala kapa eyinza okutambula nga tubadde naawe wano from the start naawe tubadde nayo from the start ndabira ddala obufuba obugenda okutambula mu maaso awo mbeegayiriza abo muwalimu wammwe nabagambirawo dda waneeno saba Allah mwefunefune. This is on a serious note bantu mmwe si zambi mwefunefune mangu. Actually mba musiibulukuka wemba musiibulukuka muleete nniya if you're ready to date Islamically nga si byammwe bino bya bulijjo ebyokumala obudde. Kyusa enniya kati mangu funa omwana tuwa neeno mutandike story.
mutandike story. Nsaba Allah basobeze bantu mmwe. Allahumma amin. Mmwe buzabuza n'okwebuzabuza. Ekibuzo ndowooza nono kiringa kibuzo kiringa kwewuunya kamugye olumu agambye nti Sheikh, it has reached a point that most ladies in here are thinking about divorce even before marriage. Why is it that most ladies are thinking about that? Even the questions they are asking, please enlighten. Bana awamani nakuddamu nti awo. Kakati tewali buzibu, kale wekigaana tetuganye, era wekigaana era wabaawo divorce, wabaawo okwawukana tetuganye. Naye waliwo ebintu bibiri before you're a husband or before you're a wife lindako okwemanyiiza ennyo okwawukana. Kiyinza okusuula mu trap ey'okwawukana n'omuntu gwe mwandiconnectinze naye ennyo olw'okuba kikuli kumpi. And that's why I remember in the previous episodes I even guided nengamba nti kasita weemanyiiza okukyaba bw'ogoba, bw'okyaba n'okyaba n'ofunono you're training yourself ntosobola kugumiikiriza. Bw'ogenda okuyingira mu bufumbo baawawunyeko akamalumu lwokka lwatasinyiza olowooze nti ono tasobola kubeera bba wange, tasobola kubeera bba wange. Obufumbo obukola ki? Obujjawo kubanga wamanyiira nti wabeera n'obuzibu nga nvaawo, wabeera n'obuzibu nga nvaawo. Kumbe okuwunya akama kya bulijjo ayinza okuba nga jasi yeerabidde oba kusenya mannyo oba obulwadde bumulumbyemu awo ng'osobola okugumiikiriza embeera neekola etya. The same applies with the guy. Weemanyiiza okukyusakyusa abawala buli kaseera, okyagala ono n'ogoba, n'oyagala ono n'ogoba. That's what you're training yourself. Ogenda tutulakira abaana baffe owasa bw'otalaka. Ye training gy'okola ki? Yes. Ojjawo obuyinza okutandika okulowooza kwawukana nga tonaana kufuna mutima gwagala muntu sincerely. Ng'oli mufere. Tonaana kwewa chance ya kwagala muntu, kulaba oyagala otya, yebi obuzibu bwobbo buli luddawa, obuukidde ebyokwawukana. Ebyo birekera abantu abatuuse okukola ki? Okwawukana. Bw'onaatuukayo Allah n'akugeesanga mu butuufu kyakwawukana, let it be, oyawukane. Naye tova eno ng'ate kyokola ki? Kyoluubirirwa. Exactly. Mashallah. Agambye nti mahar natikako ka aro nagamba after marriage. What if the man has no capability to pay that mahar that he promised to pay? After marriage, Hey. Of course, I explained that. If you don't have the capability, it's very possible. You sit down with your wife. Yeah. If our assumption is nti omukyalo ono of course muli mu bufumbo naye embeera yagikola ki? Agiraba. Obadde musomesa wa gavumenti obanjiza okumala emyaka 4. Kati omusuubiza nti kasita nkafuna bwenti ngenda kuwa akasenteko mu buki obulamba. Ne bamukola sagasaga awaawo ne bamugwa ne ku perrolo. Kati omukyala n'agenda okulaba nga mu butuufu amahale gakola ki? Gagenda. Akyasobola okukusonyiwa kuba twakyogeddeko wano. She has a right to even condone that. Nga mutuufu alabye nga mutuufu omusajja ayinza obutakola ki? Oba okwongerayo akadde paka ng'ofunye obusobozi obumukola ki? Obumuwa amahale ge. Ndoza kategerekesaako. Yes. But they look similar. The first one says there are two scenarios. In case of a divorce, for a woman with children and one without children, with these two not return the mahar, even if one gave birth and the other did not. Then the other question is kungasi kategedde agamba nti bali abakyala ba mirundi ebiri azaddeko n'atazaddeeko singa bafuna divorce kulika talina kuzayo mahare kukuba bonna bagazaayo. Nedda omukyala oba alina abaana 10 kasita initiating okwawukana kye tuyita khulu bonna n'omugumba agazaayo kategerekese kasita kiba nkivudde mu mukyala nga yatandise okugamba nti sebo oba tompa talaka nze nkulese amahale ge wampa gaagano okiraba omukyala wa desire amahale naye wo omutalaka akuddiza gakinga omugobi
akyalina ebizibu by'okulwanagana n'ettalaka ate akusasula eki aba alina kukola ki aba alina kuvaawo obuvi kategerekesaako so having children and not having children awula abaana babeera babo era sebo olina okulabirira baba bali mu stage nga gwe tojja musajja kyasobola okulabirira omwana olina okusigala nga ofandinga abaana abo si maama waabwe ofandinga abaana kino kyekifaanana Sheikh, what if I get pregnant of a man before marriage? Otyo? But during the course of pregnancy, whether before marriage or he separates with me. Who? Omusajja? Afunye olubuto nga tebanneewasa. N'amala during course y'olubuto course zino zetukola. Omusajja n'avaamu. Omusajja n'akola ki? N'akivaamu. Nzikirizibwa okufuna amahale gonna. Masha. Nze atakitegedde oba? Kwegamba ekibuuzo kibadde omusajja bakikozeeko biology awo just bwenzi awo n'afuna olubuto kati bw'afunye olubuto ono nnyini muwa lubuto n'adduka tayagala mmanya amugaye n'omugamba nti tazaala kati omukyala yabuuza nti nfuna amahale gonna oba akkirizibwa okufuna amahale gonna oba afunako kitundu ndowooza oba tafunako. I'm finding I want to use a statement that is too friendly aleme kunyiiga amahale ga mukyala gwe bawooye si gwa mukyala gwe beebase naye. Dowry twakyogeddeko in the start. The only lady that is entitled for dowry is a wife, not someone who is slept with. Kategerekesaako so maybe misconception ebaddewo nti awo aba amaze okubeera nange alina okuba n'engeri gyankola ki gyandaba muno. Don't grant him access to your body not until you're a wife awo ofuna rights zino zonna zetukola ki zetwogerako kasite ekyo kibypassinga bwoti actually Islamically oyo mwana aba afuuse kati mwana nno wuwo oyiriba naye bwoti mpola kusaba Allah abeere nga aleme tugezesa mu level ng'eyo naye newankubadde abeera mwana we bw'obeera eyo ng'okimanyi mumanya nti mwana wo sina kuteekayo kyosobodde labirira omwana wo labirira omwana wo. Wano tujja kufuna ku bayizi akiddemu kuba ndaba kyangu nnyo. Sheikh, is it allowed to ask two things at a go as mahar, higi, eka, and money? Students are wamma. Is it allowed? Mugaba bakiba abamanyi beno. Mukanyiza ku yesi. Ate abamanyi beno. Kimu. Mukanyiza. Bana mwe temunswaza ne bagamba nti bayizi bange bakoddo Sincerely speaking omukyalo ono kambavemu bamanyi mwe omukyalo ono twakyogeddeko dda wano alina right okusaba kyayagadde asobola okugamba nti mpa akamotoka n'ennyumba mpa akamotoka tetulina buzibu kasayogera we don't have any problem ye kasita akola atya the only problem is you gwe kasamala okugamba nti njagala mmotoka na ttaka gwe kenyini tokyapangisa. What are you waiting for? Yogera vanawo buvi kubanga ti onoonya ne wootandikira okubageninga nga tolaba kubanga bwagamba nti bannaye njagala ompangisizeeyo akayumba omanya nti ali mu levels zo naye asimbukidde mu level za mmotoka na bangalo
oli mu rent wa mitwalo aga ana obagaininga biki otandikirewo eyokomewa kiringa ngenda ku dduuka ng'olina emitwalo 10 oyagala kugula suuti ne bagamba ya bukadde 3 obagaininga biki awo okyuka bukyusi ng'okola otya ng'ogenda kategerekesaako naye yayina ebbeetu yeebanjizayo ebyayagala tetuminaako buki but of course we follow the guidance gye twogeddeko tiwobeera aja ti ng'omubutuufu olabye omusajja billionaire alina ssente empya nenki ng'olabira ddala omusaba akamotoka awo n'akayumba tebimu agaba bugamita twala mukyala wange essula omwo ng'omulaba mutuufu abikola ki abisobola naye betosobola bisaba muntu nga naawe omulaba tabikola ki tabisobola actually second if tinekeneerabidde bawo abeera billionaire n'omusaba ssente kakatubize kakadde nga kamu n'atagala ng'abagaininga without no credible reason, that's a red flag to you. Ngera bwabeera omwavu lunkupe ne yeeyama nti nkulayirira ngenda kuwa obukadde 5. That's a red flag. Mukategedde akantu ako omwavu oyo lunkupe kalikwata obutaano obwo n'alukuwa, you will understand the true meaning of slave trade. That's where the balancing comes in from. Mulina bifaako ebintu ng'ebyo omusajja waba alina mugerekere mu level ye ne waba mwavu era nawe alina byakugamba n'otyamba. Your potential husband akuuma in some security agency bafuna emitwalo aga oba 3 omwezi, maaso 3 agijjeewa ogikuwa maaso 3 wegati n'agikuletera n'agibiraawo. Bwombuuza nga concerned wife n'ombuuza nti lwaki maaso 3 nevuddewa, nagamba nti ffe tuyiribanga abasajja and you're not even bothered ku mitwalo aga 3. Point zibadde enkulu ne wabeera mwavu lunkupe ng'ate omulaba yeewanika nnyo, it's a red flag to you. It has to be balanced okusinziira ku level. Kino nakyo kifaanana